Batho besho re alamogela ditabeng tša rena tša bošegombjo re gaša thwi go tšwa Studio 10 re thoma pele ka dihlogo tša tšona. The economy is growing at a very small, very slow pace. Stats SA e bontšha gore mešomo ye 2030 e hlotšwe ka Afrika Borwa kotareng ya bobedi lenyaga. Ebe re sa tsebe selo ka bolwetse ba avian flu le rena re maketse fela ge re kwa go bolwetse ba ka avian flu gore dikgogo di a lwala dikgogo di a hwa and the suppliers di re khatha from gore supply ka matšhuane. Go hweditšwe palo ya godimo ya mpsikela wa dikgogo dipolaseng tše 5 ka Limpopo. Dipapading dinaga tše 3 tša bohlabela bja Afrika di tla ba beng gae mmogo ba AFCON 2027. Batho besho re a letamiša ditabeng tša bošegombjo ke na le mošomi mmogo Augustine Letlalo. Mešomo ka lefapheng la semmušo ka Afrika Borwa ga se a hlwa e boela maemong a pele ga leuba la COVID-19. Dipalopalo tšeo di lokolotšwego ke ba Stats a South Africa di bontšha gore mešomo ye 2030 e hlotšwe ka Afrika Borwa kotareng ya bobedi ya 2023. Koketšego ye ile ya hlohleletšwa kudu ke Presidential Youth Initiative Program. Tshedimošo ye e bontšha le go fokotšega kudu ga mešomo ya go ya go ile. Naga e temogetše koketšego ya mešomo go mafapha a go akaretša ditirelo tša setšhaba, makala a meepo, tšweletšo le ya mohlagase, gape go thwalwa ga bathuša barutiši go tšere karolo kgolong ya ikonomi ka diperesente tše 40. Go bile le tlhatlogo ya mešomo mafapheng a tšweletšo, dinamelwa, kgwebišano le ya kago. Go le bjalo palomoka ya mešomo e tlhatlogile ka 140 gareng ga Phupu ngwageng wa 2022 le Phuphu lenyaga, eupša maemo a makala a meepo, tšweletšo le ditirelo tša setšhaba a kaonafetše. Setsebi mererong ya ikonomi se re le ge go bile le kaonafalo ya go tlholwa ga mešomo se se sa le maemong a tlasana. The economy is growing at a very small, very slow pace because of state capture, lack of infrastructural investment, lack of competency and within public sector. Go sa le bjalo mešomo ya saruri e theogile ka 2025 kotara ka kotara mola ya nakwana e tlhatlogile ka 2024 ka kotara. Dipalopalo tše di laetša gore beng mošomo ba thwala bašomi ba nakwana ka lebaka la go raragana ga melao ya bašomi. It's certainly a result of the type of labour market that we have in this country, where labour laws are fairly strictly applied and where trade unions have quite a lot of power and put a lot of pressure on employers. Mešomo ya mafapha a semmušo ka nageng e be e le go dimilione tše 10,3 gomme ile a theogela tlasana go ya go dimilione tše 10,77 se morago ga gore naga e hlaselwa ke leuba la corona. Go sa le bjalo Gemini o re naga e swanela ke go hlola mešomo ye meswa ye 1,600 ka ngwaga go fitlhelela kgolo ya ikonomi ya diperesente tše 6. Bjalo ka mehla re le kgopetše maikutlo mabapi le putšišo ya letšatši mo re rego Afrika Borwa e palelwa ke go boela sekeng ka morago ga leuba la COVID-19. Dipalopalo tša Stats SA di bontšha tlholego ya mešomo ye 2030 mo kotareng ya bobedi ya ngwaga wo. Ra botšiša gore a o bona o ka re matsapa a mmušo a go lwantšhana le tlhokego ya mešomo a bjala katlego ka se sebaka. Mmušo taba ya tlhokego ya mešomo ka mona ga rena Afrika Borwa o ka se tsogo e kgonne ka gore baetapele ba rena ba ba retileng pele ba tletše ka letsogo le kobong le go gamela ka ganong. Ke bona ba paledišago mmušo gore mmušo o kgone go abela badudi ba naga Afrika Borwa ka kakaretšo mešomo. Nna ka re puso ya rena ya leka ya iteka kudu puso e ya Gauteng province o ka di province ka moka di premier ka moka ba ka tsaya malebela go premier re Panyaza Lesufi ke tela mmušo wa borena matsogo ka go fa setšhaba sa Afrika Borwa mošomo mara nka bo ba naganela ka gore o ba fa tšhelete tše nnyane go swana le CPW e ba fa tšhelete nnyane mo e le gore
ga botse ka se kgone go reka borote ka se kgone go reka bopi ka nako ka eteng tabe ya tlhokego ya mešomo ke tlhoba boroko e ile ko godimo ebile le puso ya rena e sa le ba covid yela a ba na le maano o ka ba lebelela a ba na le maano gore ba swantse banong ba direng re leboga maitapišo a lena ka mehla ge le kgatha tema ditabeng tša rena melaetša ya matshedišo e tšwela pele go romelwa lapeng la ga Pahad go latela lehu la motlatšatona wa maloba wa kgoro ya merero ya boditšhabatšhaba gape e le molwela ditokelo Aziz Pahad. Pahad e be e le leloko la palamente le motlatšatona magareng ga ngwaga wa 1994 le 2008. Mekgatlo ye mmalwa ya dipolitiki e hlalositše Pahad bjalo ka mogale yo a bego a ikemišeditše go aga naga go lwela ditokelo tša badudi le go hlola khutšo magareng ga dinaga tša boditšhabatšhaba. Second, by the passing away of one of our veterans, Comrade Aziz Pahad, who served in this country by excellence. He was appointed as a deputy minister in 1994 to 2008. His legacy is one of commitment to the principles of equality, justice and human rights, and his legacy will forever inspire us to continue the journey toward a more just and equitable society. He also served as Deputy Minister of International Relations and played a very important role in positioning South Africa in terms of the government's policy. His love of Afrikaans literature proved to be very useful in early talks with Afrikaner leaders. In 1963, Pahad and his brother Isop were banned under the Suppression of Communism Act, which restricted his movements and prevented him from attending public gatherings. An upright person, a wonderful individual who was committed to building our country, and we just trust that his soul would rest in peace and that his family would take comfort from the fact that he had really committed himself to nation building and to ensuring that the South Africa of 1994 is a better South Africa today. Lala ngoxolo, let Aziz go well. Tirelo ya segopotšo e swerwe go gopola mongwadi le molwela ditokelo Zoleka Mandela. O hlokofetše pijana bekeng ye ka baka la bolwetši bja kankere. Zoleka o tla bolokwa polokong ya private ka Labohlano. Diboledi di retile Zoleka Mandela bjalo ka mohlabani wa sebete le ge kankere e motlaišitše mengwaga e mentši. Balapa le bagwera ba mohlomphile bjalo ka mogale le mofenyi yo a thušitšego batho ba bangwe ka mekgwa ya go fapafapana ka nageng. Setopo sa gagwe ka morago se ile sa tlišwa ka legaeng la gabo. O tla bolokwa polokong ya private go sasa. There was not much discrepancy from what you saw online and how we actually related. I think that's why, people gathered behind her so easily, because she was just that relatable, always open, always vulnerable, and able to just kind of change that and empower people. I actually remembered when she was diagnosed with cancer, but strong. She was very strong. She was a very strong person. And I remember that Ukoko was very, very worried. And it's just one of those days where you saw the tear dropping down Mrs. Mandela's face, because she never used to cry. Le sa amogetšwe go hweditšwe palo ya godimo ya mpšhikela wa dikgogo ya mohuta wa HPAI H7 go ralala le dipolasa tše 5 tša dikgogo ka Limpopo. Kgoro ya tša temo ya profense e re go fihla ga bjale selete sa Waterberg se ileditšwe go rekiša dikgogo. Go sa le bjalo balemipotlana ba bangwe ba dikgogo ba hlobaetšwa ke kgonagalo ya go lahlegelwa ke mašeleng ka lebaka la ditšhitišo tša tshepedišo ya kgwebo ka gare ga industeri ya dikgogo. Mong wa kgwebo yo a sa ithutago go tšwara phaga ka kgwebong ya dikgogo, Patricia Manso o thomile kgwebo ya gagwe ngwageng wa 2021. Mosadi yo ke yo mongwe wa bao ba balwago ka kgwebong ya dikgogo yeo ga bjalo e hlasetšwego ke mpšhikela wa dikgogo o rentšwego mo dibekeng tša go feta. Molemirui yo a senkanagana ka mpšhikela wo gore o tla ge a thoma kgwebo ya gagwe.
e be re sa tsebe selo ka bolwetse ba avian flu le rena re maketse fela ge re kwa go bolwetse ba ka avian flu gore dikgogo di a lwala dikgogo di a gwa and di-suppliers di re kgatha from gore supplyela ka matšhuane. Kgwebo ya Mantsho e amilwe gampe ke msikela wo ka ge bao ba motlišetša go dikgogo ba ile ba gapeletšega go di bolaya. Already ge e šetše supplier ba re ba ka se kgone go fa dinomoro tše di ka tša matšhuane le gore ngwena wa odile ene go oda matšhuane a makalo o tla bo oda o lebeletše gore o dirile dinomoro tša gago tša mašheleng. Go hweditšwe dipego tša msikela wo ka Limpopo dipolaseng tše 5 tša tšweletšo le kgodišo ya dikgogo. Poultry farms which have tested positive for H7 in the province. All these farms are in the Waterberg district, 3 in Bilateral municipality, 1 in Modimole and 1 in Mogalakwena. Batšweletši ba dikgogo ba ileditše go phethagatša magato a go thibela le go phatlalala ga msikela wo le go bega dipego tše mpsha go bahlankedi ba maleba. Dikgogo tša go feta dimilione tše 2 di bolailwe ka maikemišetšo a go thibela msikela wo go phatlalala e le go seo se tlišago letšhogo la tlhokego ya nama ya kgogo le mae go ba theko ya godimo ya ditšweletša ka moka tša kgogo. Badudi ka Northwest kudu ba tšofadi go tšwa dikarolong tša go fapafapana tša province ba dula ba kgobokana ka Lichtenburg go hwetša thušo ya kalafo go tšwa go ba Transnet Pelo Pepper Healthcare Train yeo e tsebiwago bjalo ka setimela sa kholofelo. Badudi ba bantši ba dinagamagaeng ba province ba tšwela pele go katanela go hwetša ditirelo tša kalafo gare ga mathata a tlhaelelo ya dingaka tša malwetši a itšego. So shebeletse a bona hantle hone ho fanwa ka ditshebeletso tsa bophelo tse kang diteko tsa mafu a sa phekoleheng mahlo le tse ding. Bakudi be kang Sophia Malefo ya dilemo tse 74 le Mzimeni Sizila ya dilemo tse 70 bare ha se jwale ba sokola ho fumana ditshebeletso tsena ka ha ba ne ba sa tlogona ho di lefella. Nako telle ke sna ke bona mara ke bo ke sa bone le kgakala ba mphile di bulere ke tla se ke bile gore ke gona sharp ya ke tla kgona go bona hantle. Lefapha la bophelo la province ha le botswa hore na le rarolla jwang mathata ao le tobaneng le ona jwalo ka palo e hodimo ya batho ba emetseng ditshebeletso tsa mahloko a ikgethileng le arabile tjena. Ga gona le waiting list re checka gore ana waiting list eo ke batho beo ba nida intervention ya pholo iseng batho ba nida intervention ya recreational. Lefapha la dikgwebo tsa mmuso leo Transnet e welang ka tlase ho lona le re dikgwebo tsa mmuso di tlameha ho etsa boiteko bo tshwanang le bona. Lefapha le eleditse baahi ba Northwest ho phallela sebakeng sa Lichtenburg ka bongata ho fumana ditshebeletso tsa bophelo ntle le tefello. Will be able then to reach even those who are in their homes in Ditaba to know that the train is here until the 9th of October. If you have an opportunity, please come and check. Some services are free, some you pay as little as 10 rand for medications, unlike if you go to the pharmacies. Tebello ke hore terene ena ya ditshebeletso tsa bophelo e bitswang ka hore ke Pelo Pepper e tlo fana ka ditshebeletso sebakeng sa Lichtenburg ho fihlela ka la robong Mphalane. Selwane Gagau, SABC News, Lichtenburg. Badudi bao ba befetšwego ka Diamond Park Kimberley ka Northern Cape ba re ga ba sana le tshepo le lehutšo la gore ka le lengwe la matšatši ba tla ba le dintlo tšeo e lego tša bona gomme ba tlogela go dula mekhukhung. Seo ke ka morago ga gore kgoro ya bodulo pušo tirišano le merero ya magoši e tsebiše gore mašeleng a go balelwa go dimilione tše 350 ao a beetšwego ka thoko go rarolla tšhalelo morago ya kabo ya dintlo ka profenseng ga ya lekana. Ellen Soul ya dilemo di 31 ke e mong wa baahi ba neng ba ipelaetsa kgahlano le lesisitheo la lefapha la bodulo ho aha matlo Diamond Park bekeng e fetileng. Mme ena wa bana ba bararo o ntse a dula mokhukhung ona le ba leloko le ngwetsi yabo le ha a ile a etsa kopo ya ho fumana ntlo ya RDP ka selemo sa 2014. I applied for a house RDP in 2014, but up until then, still nothing has happened. Then my shake burned down in 2018.
and there were not really assistance in that. So my father had to come and make some plans also for me. I had to get some things from people and outs from people like that. Ha ditaba di sa le mothating ona, baahi ba Diamond Park le baahisane ba bona ba Green Point ba hlalosa phano ya ditshebeletso tsa mantla e le toro fela. Ke ka bophirimana batho ga ba kgone go dula gontle ka ntateng ya monkgo wa yone sweritšheno ke one mathata a o re tsamaya re kopana le one mo Diamond Park. Nakong e fetileng lefapha la makgotla a metse provinseng ya Northern Cape le dumetse ha le salletse morao ka kaho ya matlo a 80. I'm not here to come and please or ke bua maka gore no tšhelete ha ona tšhelete. So budget is allocated per project per year. Le ha lefapha le ikanne o aha matlo bakeng la batho ba hlokang, baahi ba ntseng ba hloka ba hlalosa ha ba felletswe ke tshepo. Thabiso Khadebe, ditaba tsa SABC, Kimberley. Mopresidente Cyril Ramaphosa o amogetše tonakgolo ya Lesotho Sam Matekane kopanong ya mathomo ya Komishene ya Boditšhabatšhaba ya naga ya Lesotho le Afrika Borwa. Se se latela tumelelano ya dinaga tše pedi ye e saennwego ka Nofemere 2021 go tšwetša pele merero yeo e rulagantšwego ya dinaga tše pedi. Ditaba tšeo di lego lenaneong la godimo la kopano di akaretša tirišano ya tša ikonomi le tšhireletšo. They've spent a great deal of time talking about trade and economic matters that affect both our economies, and they've also spoken about how our civil servants need to be providing services to our people on a wholesome basis. And the comprehensive report that was presented by our respective ministers captures the real essence and the state of our bilateral cooperation in detail. Go sa le bjalo ka ntlenyana ga kopano kgolo ye morulaganyo wa SABC wa ditaba tša boditšhabatšhaba Sophie Mokoena o boledišane le tonakgolo ya Lesotho Sam Matekane ka mathata ao a metse a lego tlhoba boroko ka Afrika Borwa. Seboka se tlang sa metsi ebe ke ka baka lang linkile qeto ya ho ba le seboka se sa matjhaba sa metsi. Lesotho ke naha e nang le metsi a mangata haholo a bileng a hlwekileng. Re memme ditsebi lefatshe ka kakaretso hore ba ke batle go jwetsa hore na ka metsi yana a rona hore a re tsele molemo re le naha ko re na re a sebedise jwang. Mme nthwena e tlotla e etsahala ka di 12 le di 13 tsa kgwedi ena e tlang ya October gona Maseru Lesotho. Bjale a re boneng ka boripana gore mebaraka e be eme bjang ge JSE e tswalela pijana ka iri ya bohlano. Ranta e kaonafetše ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupane ya theko ya dišere ka kakaretšo JSE e theogile. Theko ya dirafša e matlafetše ntle fela le platinamo. Tša dipapadi, phadišano ya Africa Cup of Nations ya 2027 e tla swarelwa ka bohlabela bja Afrika lekga la mathomo go tloga ngwageng wa 1976. Mokgatlo wa kgwele ya maoto ka kontinenteng Confederation of Africa Football o tsebišitše dinaga tša Uganda, Kenya le Tanzania bjalo ka beng gae mmogo tournamenteng ye. The country that EXCO has voted for to host the AFCON 2027 is the dream has come true. It is one thing to take Uganda to the Africa Cup of Nations. It's one thing to bring the Africa Cup of Nations to Uganda, and we have achieved both.
Sehlopha sa Orlando Pirates se re se ikemišeditše go ntšha ka ga tšhweni dipapading tša tikologo ya pele tša CAF Champions League lepatlelong la Orlando ka Soweto go sasa. Ba amogela bašireletši ba sebjana sa league ya Botswana Jwaneng Galaxy leotong la bobedi la phadišano. Pirates e nwešitše nno e tee gomme ge eba e nyaka go fetela legatong le le latelago e swanetše go nweša tše pedi ntle le go dumelela Jwaneng Galaxy no. Gabiale Orlando Pirates ga e raloke gabotse ka fase ga mohlahli Jose Rivero go tšwa ka Spain. Pirates e lahlegetšwe dipapadi tše tharo ka tatelano ntle le go nweša nno. La mathomo ge ba lahlegelwa e be e le kgahlanong le Jwaneng Galaxy ka Gaborone mo dibekeng tše pedi tša go feta. Matšatši a mararo morago ga fao ba fentšwe ke sehlopha sa Mamelodi Sundowns. Ka Sontaga Pirates e lahlegetšwe kgahlanong le sehlopha sa Stellenbosch FC. We have an important game ahead of us, one of the most important this season, if not the most important, and yeah, we're just preparing ourselves for that moment to give our best and make sure that we can find ourselves in the group stage. Bothata bjo bogolo ba Pirates ke go palelwa ke go nweša gomme ba gahlana le sehlopha seo se makaditšego Simba FC ya ka Tanzania mo mengwageng e mebedi ya go feta. We need to win the game with 2 goals of advantage. That's the target in the end of the 90 minutes. Baraloki ba nyaka go ipona ba raloka mo go di group stages tša phadišano ya Champions League. From the players' perspective, it will mean everything, you know, for us to find ourselves in the group stages so that we can be able to compete with the best the continent has to offer. Pirates e fentše sebjana sa Champions League ka 1995 gomme ba fihlelela di-finale ka 2013. La mafelelo ge ba raloka phadišanong ye ba tšwele dipapading tša go qualifya mo mengwageng e mehlano ya go feta. Sfiso Ramara wa ditaba tša SABC Johannesburg. Bagešo di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang a dikgokagano fa o le ka kgathago tema gona. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya seswai mo go SABC 2 le go DTT go sasa. Pule Rakgwathe o latela ka kakanyo ya maemo a boso Thobela. wa SABC madumesha go tša boso bo šomele go re bona gabotse mara pharphar le gabotse na fela ka dikalong tšo dilo ka bohlabele ba ka Afrika Borwa ge le ka mahlakoreng a mangwe go bona gabotse go apogile e la seruthwane la ka moswana sa bona gabotse maro a tla peša gabotse na fela provinceng ya ka Limpopo go akaretšana lo ka Mpumalanga gabotse na fela ka dikarolong tšeo ba dilo tša boso ba re le moša gabotse gore a re tlhokomele re ka ba le phišo ntši o le ka dikalong tša ka Freistata wona le go ka Northwest o fihlabele godimo ka dikalong tša ka Paleboa ba re phišo e ka tlhotlheletša go swa ga tlhaga ge re ya go re temperature ya bošomele go ne re thomabela ko province ya ka Gauteng le tla sa gabotse go laetša e la seruthwane ka bo Carltonville masompedi tlhano ka dikarolong tšeo go fihlabela ka toropokgolong ya ka Johannesburg masompedi nne ka sa go lebalo o le ka bo Pretoria le ka bo Springs masompedi nne ka dikarolong tšeo re a retologa belo re le ba gona godimo ka dikarolong tša ka Limpopo province le tla sa gabotse go fodile ka dikarolong tša ka Mosina e le masompedi nne re biletše ka gore maro a ka pharaphara ka dikarolong tšeo e fela la fiša ka dikarolong tša ka Polokwane masompedi šupa ka dikarolong tšeo go tsena belo ka dikarolong tša ka Mokopane la ka Moswane le a fiša ka dikarolong tša ka Mokopane ge re ya ka Mpumalanga ga botsena fela go laetša go fodile re biletše ka gore maro a ka peša ka go kgetha dibaka re a bona le tla fiša ka Skukuza masometharo-tee ka dikarolong tšeo go fihla belo ka dikarolong tša ka bo Carolina masompedi tshela go fihla belo ka bo Mkhondo le wena le go ka dikarolong tša ka bo Emelo e le masompedi nne ge re tsena ka dikarolong tša ka KwaZulu-Natal le tla sa gabotse ka dikarolong tšeo re bona phišo e ntšhi e tsene ka dikarolong tša ka bo Ulundi ka bo Vryheid go tsena belo ka toropokgolong ya ka Durban masompedi šupa ka dikarolong tšeo re ya gona ka Kapa Bohlabela le gona ka dikarolong tšeo re bona gabotsena fela le tla sa gabotse phišo e tla ba gona ka dikarolong tša ka bo Mthatha sa go lebale o le ka bo Makhanda go fihla belo ka bo East London masompedi tshela re a retologa re a bjalo ka dikarolong tša ka borwa bodikele ba Kapa le tla fiša ka dikarolong tšeo o le ka bo Oudtshoorn
7 ka bo Lionsburg masome a mararo ka moka fela go a fola ka toropokgolong ya ka Cape Town re bona ga botsena fela digrata e le masompedipedi re ya godimo ka dikarolong tsa ka Kapaleboa le tla fisha la ka Mswane o le ka bo Upington masome tharo nne go tsena bjale ka bo Kimberley sa go lebalo o le ka Kuruman masompedi senyane le a fisha e la Seruthwane re ga botsena fela ka dikarolong tsa ka Freestata le la ka Mswane le tla fisha ka provinceng e o le ka bo Welcome ka bo Bloemfontein go fihla bjale ka bo Porterville ka bo Kroonstad masompedi senyane ga botsena fela re ga re tlela re go lebeletse o le ka Northwest le tla fisha ka provinceng e o le ka bo Tosca masome tharo ka bo Vryburg le a fisha masome tharo pedi go tsena bjale ka bo Swaziland sa go lebalo o le ka Mafikeng le ka bo Rustenburg masompedi senyane ka provinceng e magesho go tswa go nna ke re mošate